Hello students, today we can look into the concept forms. Okay, so how we can create or develop the forms. So you all know in websites when you log into any web pages and all, you will be having the login form, right? So there you can see username in text box. In that box you will be writing your name and all. Next we will be entering some password. Then we will click the button, that is login. So button is a login. Enter username and enter password. There you can see, right, that is a text box. New member means when you click on to that particular link, so you can see that there is one underline, means it will go into the registration form where it uses the hyperlink there. Okay, so you had been go through this web pages, right, when you're logging into any scholarship application and all. Okay, so here you can see one registration form which is Mangalore University Field Marshal KM Karyappa College Madikeri. The text I have been written, and here in this particular form it has many number of text boxes used, that is register number, name, father's name, mother's name. So though there I have used the text box to enter the details. Then I have used the religious, and I have used one particular box, that way we can choose the particular religious there. Okay, address I have used the text area button. Okay, course and date of birth I have used text box. In gender I have used radio button, means we should click the particular one single option, so that we will be using the radio button. Add on course I have used the check box, that is you can see one square box, that is when you click on particular tick marks. Okay, so you can select here both also, hardware, networking or animation. Okay, then I have written the text, I hereby informs that the information provided is trustworthy. Then date, there also I had added one text box. In place also text box, and I have used the submit button and the reset button, means I have used the button to click to accept the particular data. So this developing a form, how we can develop this form and what the important elements can be added into the form, we can look in this particular class. Okay, so this example, this particular form development explanation I'll be giving you in the next class video. Okay, so we can see today introduction on the forms, how we can develop our own form in a website or a web page using the HTML code. Okay, so introduction, we will be using the form tag, indicates the boundaries of the form on the HTML page. Here we can create the boundary, the form boundary, by using these tags. Okay, it creates a HTML form used to enclose the HTML control like buttons and text field. So here some of the attributes which can be used in the forms are like name, means the value passed to the name attribute uniquely identifies the form, so that it may be referenced by style sheet or a client side JavaScript. In form we can give the name to identify by the client side or a server side users. Okay, action, it can be just the program name or can specify a URL which points to where the program is located on the web server. Method means the value passed to the method attribute defines exactly how the data captured by the form must be sent back from the browser to the web server. So these are the three particular attributes can be used between the form tag. Okay, so we have the two method attributes, that is get and post. So in get, with the HTTP get method, the browser processing agent encodes the data captured by the form into URL. The data encoded URL then returned to the web server. The total data that can be dispatched to a web server using an encoded URL is limited to about 1 kilobyte. So here we will use the one method known as get, where to get the particular URL or a links. Okay, post, with the HTTP post method, the browser processing agent returns the data captured by the form to a web server using a data stream. There is no limit to the amount of data that can be sent by the browser to a
web server using a data stream. So here it returns the data captured, which first when we get the data, after that it will be posting those data, right? So that we will be having the post method. So next we can look into the important topics or the elements which comes under the forms. That is, first one is text box. So text box, it allows the user to enter and edit a line of a text called a text box. When placed on a HTML form, the text box permits the capture of one line of a text. So here a user will be able to key in any textual information into a text box. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಅ ನೇಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೇಮನ್ನು ಬರಿತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋವಾಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಂಟರ್ ಅ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್, ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಫಾದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಮದರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಒಳಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್, ಈಗ ವಿಶ್ವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ 2010, 2015, ಸೊ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಸಹ ಬಂದಿದೆ, 2021 ವರ್ಷನ್ ಏನೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೂಲ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ HTML ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್, ಸೈಜ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ದ ಸೈಜ್ ಹಿಯರ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಆ್ಯನ್ HTML. ಬಟ್ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ವಿಶ್ವಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಅಂತೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್, ನೇಮ್, size, maximum length. So these are the attributes for the text box. Okay, so input means it is an HTML keyword that indicates the start of an HTML object being described. Type, it accepts the type of a form element in case of a text box. Name, so it accepts any name which is then bound to the text box. Example, text name. So here we can give any name for the text box. Okay, so here next attribute, that is size. It accepts a size for the text box, how long the text box will appear on a form. ನಮಗೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮದೊಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿಲ್ accept. Next we have the form element, that is buttons. Buttons are the standard clickable buttons, that is input type equals button. ಸೊ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬೇಕು, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್, ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಡ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಅಥವಾ ಲಾಗಿನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೇ ಆದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ಲಿ ಲಾಗಿನ್ ಟು ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಕ್ಲಿಕ್, ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಬಟನ್. ಸೊ ಬಟನ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕೇಬಲ್ ಬಟನ್ಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಬಟನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ text area. So text area are the two-dimensional text fields allowing the user to enter more than one line of a text. Text area can also support the text wrapping. ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಒಂದು 4-5 ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀಲೇಬೋದು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ. So it's a text area. Okay, so here it's a text area. For example, you consider address. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೇಮ್ ಬರಿಬೋದು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್, ಪಿನ್ ಕೋಡ್, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಕಲಿತೀರಾ,
which has a multiple line of text where we can provide. So it is about a text area. Okay, in text box we can only give the single line of text. Okay, syntax, you can see that is text name area name equals text area name, rows equals, you can give the number of rows to be there, columns also you can give, that is the value, that is number of columns, and end the text area tag. Okay, so this is a syntax of a text area. So attributes like name means the name of the text area, rows indicates how many rows of text will be accepted, columns indicates how many characters will fit in each row of a text captured. So this is about the text area. Okay, so that is, next we can see about the password. So the password field looks identical to a text box, however when text is typed in it, the letters are hidden. This provides a level of security when keying in passwords into a form. So password, so ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು ಜಿಮೇಲ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ನೀವೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಸಹ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರುವ ಲೆಟರ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕಾಣದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಓಕೆ, ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೇಮ್, ಸೈಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. So next we can look into the form element, that is radio button, where it displayed usually as circle, which when selected displays a dot in the middle. These control act must like checkboxes, except that they work in mutually exclusive groups in which only one radio button may be selected at a time. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು 4-5 ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಿಝಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಥರ. ಸೊ ಅದನ್ನು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ನೇಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, ಚೆಕ್ಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್. ಸೊ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಜೆಂಡರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜೆಂಡರ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲಿಕ್, ಅದರ ಫೀಮೇಲ್ ಆರ್ ಅ ಮೇಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಚ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ adjacent to the radio button. Checked, it accepts either the true or false. It is used to select a default radio button. Here check means ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆ ಥರ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ಯಾಬ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, accepts a numeric value that indicates a position to that form object within the other objects on a form. The form cursor uses the tab index of a form elements when navigating through the multiple objects of a form. So here you can add other attributes also like type, name and all. Okay, it specifies the radio types and a radio button name. Okay, so this is about the radio button. So next we have the check boxes. So a checkbox also looks similar to a radio button but can be used multiple choices from a set. ಸೊ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಟಿಕ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ HTML ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇಜ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಕ್ವೈರ್. ಸೊ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೈರ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್ in it when selected. The major difference between the radio button and checkboxes is that with checkboxes multiple choices can be made from a list of choice. As I told, ಸೊ ತುಂಬ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ನಮಗೆ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2-3 ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಸಹ ಟಿಕ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ನೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೇಮ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್, checked equals true or false, and tab index. So these attributes I have already explained in a radio button. You can explain those attributes in your exams. Okay.
So next we have the select list. So select is also one of the important form element to select a particular text. Okay, so here it works much like a drop down list box, also called a select controls. Okay, next we have the submit button. It is used to be the most important control in the forms, because when we click this button, all the data in the form was sent to a web server for more processing. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ನಾವು ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ನಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಡೇಟಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸೇವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇವ್ ಬಟನ್ ಆರ್ ಅ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಟನ್. Okay, next we have the reset button. So it allows the user to clear all the data that have been entered and start over. When the user clicks the reset button, all the controls in the form are returned to their original state, displaying the data they had when they first appeared. Means here in reset button is been used when we have typed in the form, we have typed all the data in the text box, radio button, check box, everything, right? So in that we should make clear, means ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸೆಟ್ ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ that purpose we will be to clear those data which we have been already inserted. So to clear that we use the reset button. Okay, so this is the important concept, students, forms, to develop the forms. Okay, so when you come into a 6th sem, so if you have the projects and all, you need to design this form like this. You should know about the form elements, text box, what is text box, what is radio button, what is check box and all. Okay, so I need everyone to understand this video and complete your notes. So in next class I will be explaining the example of a form, so that you will be clear how to develop your form in your notepad. Okay, thank you.